Hallo liebe Freunde, hello dear friends. Ich heiße Ananya und Sie lernen German mit Ananya. My name is Ananya and you are learning German with Ananya. Today I will help you with Sprechen Teil 3 of A1 level, and trust me guys, this is the easiest level and you can score full marks. So what exactly you have to do in this style is that you have to make 2 requests and 2 answers, which means in total you have to frame 2 questions and 2 answers, and each question will be of 2 marks and each answer will be of 1 mark. So in total it is of 6 marks. Amazing point is that you can easily score 6 out of 6. So let's begin. As I have told you that you have to make a request, so you will get a card like this. As you can see, this is a glass of water. So how can you make a request? You can ask, kannst du mir bitte ein Glas Wasser geben? Noch einmal, kannst du mir bitte ein Glas Wasser geben? Or you can also ask, ein Glas Wasser bitte. This is the easiest way. How will your partner respond to this? Ja, natürlich. Or, bitte nehmen Sie. Great. So, next Karten ist, kannst du mir bitte deinen Kugelschreiber geben? Ein Kugelschreiber bitte. So, how will your partner respond? Ja, nehmen Sie. Oder ja, gern. Great. Next is Briefmarken. So, Briefmarken. Ich habe meine Briefmarken zu Hause vergessen. Kannst du mir bitte eine Briefmarke geben? Or eine Briefmarke bitte? Answer will be nehmen Sie. Oder ja, sicher. Ja, gern. Next is, now it's your turn to frame a question. I'm giving you 5 seconds. Okay, so you can ask, ich möchte Milch trinken. Kannst du mir bitte ein Glas Milch geben? Ich möchte Milch trinken. Kannst du mir bitte ein Glas Milch geben? Ja, sicher. Or you can say, ja, natürlich. Kein Problem. Great. Next is, können Sie mir bitte einen Bleistift geben? Können Sie mir bitte einen Bleistift geben? So your partner can answer, ja, gern. If your partner want to say no, then he or she can say, leider habe ich keinen Bleistift. Leider habe ich keinen Bleistift. Great. Next is, kannst du mir bitte dein Auto leihen? Kannst du mir bitte dein Auto leihen? You can say, ja, sicher, kein Problem. Great. Next is Wörterbuch. So, kannst du mir bitte dein Wörterbuch geben? Oder können Sie mir bitte dein Wörterbuch geben? Oder Wörterbuch bitte. This is the easiest way. Wörterbuch bitte. Answer will be ja, sicher. Ja, gern. Great. Last one is, ich möchte Kuchen essen. Kannst du mir bitte ein Stück Kuchen geben? Or, können Sie mir bitte ein Stück Kuchen geben? Ja, sicher. Ja, nehmen Sie. Great guys, so today you have done Sprechen Teil 3 of A1 level. I would request you to repeat them and practice them as much as possible if you want to score 6 out of 6 marks. So great. If you like my video, then please like, subscribe and share. This done and cheers. See you and bye.